So yesterday we talked of cyclotron. So cyclotron. So it is a very important topic. So it is very easy matte. So very important cyclotron. So we have derived the expression for frequency, time period, and radius of a charged particle. Also the kinetic energy of charged particle in cyclotron. Also we know the principle behind working of cyclotron. So what is the principle behind working of cyclotron? So the frequency of revolution of a charged particle, in a magnetic field is independent of its energy. That is the principle behind working of cyclotron. We know the schematic diagram of a cyclotron. So it consists of two Ds. So this is D1. So this is D2. So this is a metal space in the form of Ds. So that's why they are called as Ds. DES. So this is the gap between these two Ds. So the two Ds are connected to a oscillator. ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಡಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಟರ್. ಸೊ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ some moment this will be at positive potential, this will be at negative. So in the next moment it will be at positive, this will be at negative. So that is the work done by the oscillator. So oscillator produces the alternating voltage. So with frequency that is equal to the frequency of revolution of the charged particle. So the important thing we should remember is that, so we have derived the expression for time period. So what was the expression for time period of the charged particle? So T was equal to 2 pi m divided by QB. So you can observe that. So this is a source. When the charged particle is emitted, so it is moving in a spiral path. After the spiral path, so it is moving in a spiral path. So spiral path, it moves in a path of increasing radius. So from this equation you can observe that the time period for one revolution. So one such one round time taken for one complete revolution. So one complete revolution. So ಈ time, so that is independent of the radius. No, the radius will depend ಆಗಿಲ್ಲ. You can observe here. So there is no term radius. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ the time period for revolution is independent of radius. Whether it may be a small circle or whether it may be a large circle. So it is independent of the size of the circle. So radius ಮೇಲೆ depend ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. It only depends upon the mass, charge ಮತ್ತೆ b ಅಂದರೆ magnetic field strength. Mass is constant, charge of the charged particle is constant, magnetic field is constant. So the time period for one revolution will be same if you go on increasing the radius. And the radius ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋ, the time period will be same. In the same manner the frequency will be same. The other thing you should remember is that, what was the expression for kinetic energy? K was equal to Q square B square R square divided by 2m. So this was the expression that we have derived for the kinetic energy. So the kinetic energy is directly proportional to R square. You can observe kinetic energy is directly proportional to R square. The kinetic energy is proportional to R square. Q is constant, B is constant, m is constant, 2 is constant. So it is proportional to R square. And if you go on increasing the radius, what is the radius R? Next radius is ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, next radius ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ as the radius increases, kinetic energy increases as R square. That you should remember. So this is another thing you should remember is that, so increase the kinetic energy ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ kinetic energy? The energy will not be increased inside the disk. The energy is increased in between the gap. So ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, energy increases. So inside the disk there is no change in the kinetic energy, there is only increase in the radius. ಯಾಕೆಂದರೆ electric field is 0. So who is responsible for increasing the kinetic energy? The electric field. So therefore the increase in the kinetic energy in between the gap between the Ds, ಈ ಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ kinetic energy ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, that will be equal to, increase in the kinetic energy will be equal to Q into V. So you should remember. ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ, what is the amount of increase in the kinetic energy when a charged particle Q moves between the gap of 2 Ds? So ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ
once it moves from one D to another D. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕ್ಯೂ ವಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ವಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಡಿ ಈಸ್ ವಿ. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಇಯರ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಡಿಸ್. ಟೂ D1 ಮತ್ತು D2 ಮಧ್ಯೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 139, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಯಿಡ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಸ್ಪಿಯರ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. So what is the strength of the Earth's magnetic field? 3.6 into 10 power of minus 5 Tesla. 3.5 into 10 power of minus 5 Tesla. This is the strength of Earth's magnetic field. So you can observe the different magnetic field, different Earth. So neutron has a magnetic field of 10 power, neutron star at 10 power of 8. You can see it in the ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 135 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಕಮ್ ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 138. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್. ಸೊ ಏನು ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡ್ ಇಟ್. So this is the Earth's magnetic field. It is the direction of the Earth's magnetic field. So during solar flare ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಜ್ವಾಲೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ, there will be charged particles that are rushing towards the earth, that we call it as so they are called as cosmic waves ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, cosmic rays. So those cosmic rays are charged particles. When these cosmic rays, so when they enter the Earth's atmosphere, so they will be faced by the magnetic field. They will be faced by the magnetic field of the Earth. So this is the charged particle. Say it is entering. So it is making some angle theta with the Earth's magnetic field. So when the angle between the Earth's magnetic field, so the strength of the magnetic field, and the angle between the magnetic field B and the motion of the charged particle, when if it is theta, so the charged particle will move in a spiral path. ಎಂಥದ್ದು? ಸ್ಪೈರಲ್, ಅದು ಹೆಲಿಕಲ್, not spiral, it will be helical path, just like a spring. So therefore these charged particles, so they will move in a ಎಂಥದ್ದು path? So helical path, spherical path ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. So they will enter the ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ? So they will enter only at the poles. ಈ ಪೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ. So they will enter at the poles. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ. So when they enter in the poles, so they will collide with the the ions of the earth, ಅಥವಾ they will collide with the gas molecules. So when they collide with the gas molecules, so they will produce a colorful image in the north pole and the south pole. So that is called as aurora borealis. So this is about the aurora borealis. So the next topic is Biot-Savart's law. So in the next video we can look at the Biot-Savart's law.